بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Inshallah, so we'll try to keep it short. We'll finish hopefully inshallah by 6 o'clock, a little before 6 inshallah, so that we can. So, and then after we'll get ready for Maghrib and then we can pray Maghrib inshallah. Now, so we're still in Surah Al-Fajr and we'll continue from where we left off inshallah ta'ala. So last time we spoke about the verses 15 and 16 that tell us about the human being and his natural inclination to feel that Allah has bestowed generosity upon him when he has everything going his way and nothing is wrong in his life and everything is happening with ease and comfort. So he feels that Allah subhanahu wa ta'ala is generous with him, and he doesn't realize that Allah subhanahu wa ta'ala is actually testing him, because Allah subhanahu wa ta'ala, he tests in giving and he tests in withholding. So regardless whether Allah gives you something or Allah withholds something from you, he is testing you in both situations. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روحي وخاخاتم ندخو الله لبايتي صافي تبا شخوخ ما سورة الفجر بخزم يعني نكمل أنا بايو ما يم قافي يخشى كل زي كمال اللي يوسى مخشى زت ملا اللي يوسى الله نعمة آشبين المويت سلاح الباب لكنه يجيبش أنتاوي كم يخشى زال شيء مملازم جيبش أنت الزوج الصوزو مقبل زوم جيبش أنتاوي ما يشيو يعني قافي يبيجي يتخشى بايتين تقوسم امتحان جين دايما دنيت امتحان انت بايتين. And that's generally the meaning of the verse. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. And as for man, when his Lord tries him, he tests him, puts him through different tests, and thus is generous to him and favors him, he says, my Lord has honored me. So the one who doesn't have a complete understanding of what it means to be honored, he restricts the understanding of being honored to the only situation where Allah is generous with him, is giving him everything he asks for and wants. So when he gets everything he asks for and wants, and everything is working out, he said, now my Lord has honored me. So this is not a complete understanding of what it means to be honored by Allah subhanahu wa ta'ala. الله قدر متبيجا واتوكينا سؤال دلوي قويتا زواسع لوساوي الزو يخشاو يعني زترخب لوسا يقع في مي مصلحة الله نعمة آشبين أواسع لي ما الزو يعني آل يقدر ستين بايتي مصلحة الوي حري يي أين حسابات صخبي امتحان زيزانات ورموك زوتا الزوك صوزو يشي وسحلو بزالي بيجاج أخي زمان بحلو أوركسوم أمريكان بزالاج ما بجيح نصارى دين يتختل زالاج وسوء والدي دينات حلامة أفيد كاما غنيا نارنجر كنيسة يحرمة يترعل الزو أبا الله ودد يخلو حل أنا دي وما مسكينة أغنيا نارنجر الشمكان وسوء يكسوزو يرعل لي سبب سوء أخوي الله الذي يخم لوما كأين ما عين شتاك تشبهل يجي بيتشاو زوزو ما زوي نستاج أكيس سفهم زي ضعيف التوحيد كله
إيمان زو يكس يعني إيمان زو اليوم ويكت من كنزوزو يليب لو زاروكا من هنا أنت وحيج نونار الدنيا بس كاترات التوزاي بس الله سترنا ما يروحنا هو بس. And then in the following verse, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. But when he tries him, when he tests him, subhanah, and restricts his provision, he says, my Lord has humiliated me. So here another incomplete understanding of what it means to be humiliated. So if Allah subhanahu wa ta'ala withholds something from you, of wealth or health or strength or anything of that sort, it does not necessarily mean that Allah has humiliated you. But someone who doesn't have the complete understanding would automatically think that if all these things are being withheld from me, then Allah subhanahu wa ta'ala has humiliated me, and this is not necessarily the case in all situations. الزوج الصبح قال في دينت سو زنسا بيوسا الله رزق زوات أتبابا بيونا رجل الزوج الصبح في كامزم يعني لكوش خانما أمساسي ونا رجل يخش هذا الشيء الرخامة أنا رجل يمسلح الوي كبير شاندا امتحان انت امتحان من مصلحة كأنما واتي زد كاني وما زد كايش وكتا يعني مصلحة الوي يموي قدروا الزوك الصوزو كشنت مع ناس من توزل بيج أنت وي أين مصلحة الوي. And so Allah subhanahu wa ta'ala in the following verses inshallah will inform us of some of the things that that the disbelievers would do. And to be honest, nowadays a lot of these things even has found their ways into the habits of the believers as well as Muslims as well. So subhanAllah, because the Quran is a book that everyone can benefit from, whether it's a person a believer or a disbeliever. A disbeliever, the Quran addresses everyone. So in the following verse, Allah subhanahu wa ta'ala is going to make mention of some of the sinful things that people do with regards to not honoring the orphans, with regards to consuming the food of the impoverished, the miskeen, and accumulating lots of wealth, regardless whether it comes from halal or haram sources, just for the purpose of gathering and accumulating wealth and sitting on this wealth. So all of these things are problematic things which will be mentioned in the coming verses, inshallah. وحري قرآن أنتو كان حل بايو بني آدم حال من أنتو أوركسوم أخيزا لو زمان بيخوي الزو حالاج سوي خصوص حالاج زبوقات لو زمان انتاوي يقافي دينتو أيضا بيدي حلال من تامو حرام بيدي زالو حجام يلو إلا مسامت بلاي خصوص ذاتهم متالف بلاي يتيم ذاتهم يتيم والمحيجة متالف خصوص ذاتهم مسكين ذاتهم متالف أين بيوي مسامت بلاي أين بديجا أين كنت بديجا بايتي يشتبر بخ بايتي زور سيئوي سبحان الله أين حال انتاوي زالبا ما كله ومي مقنانات تستنزاوي إناش نتكرح باما فايدا نشبع في انتاوي ملي أورز تاج أساج حال زيو أزوك الصو أرز تاج أساج حال زيو تاكي كلام أحد ويدرس النسبة لي. قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. No, كلا, no. But you do not honor the orphan. So we'll go into what this verse means inshallah. الحري يتيم اللي أخوي يعني تقدرون أخوان تيتيمه من بعدين تاوبعنا شو So كلا is mentioned, and a lot of times it means that whatever was mentioned before of a false notion or understanding is saying that no, it's not like that, but rather this is the situation and this is what's happening. So here كلا, the Mufassir, he says أي ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته بل الإكرام في توفيق الطاعة والإهانة في الخذلان. So it's saying that
generosity, being honored. Being honored and being humiliated is not restricted to having a lot of wealth or not having wealth at all. Being rich or not being rich. Being poor or being rich. This is not by which you measure whether you're being honored, whether a person is being honored or humiliated. This is not the measure for being honored or being humiliated. So you can't say that, I'm not going to mention the name, but you can't say that this person or that person who's the most richest in the world, he's the most honorable. You can't say that. And you can't say that so-and-so who's the most poorest of people or among the most impoverished in the world, he's the most humiliated. It's not the measure. It's not money that tells you whether a person is humiliated or whether he's honored. Whether honor and humiliation, it revolves around the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and ultimately his acceptance tabaraka wa ta'ala. So as we mentioned it last week, that you'll find people who are of the wealthiest, but in the judgment of Allah, among the worst. And you would have found people who are the most impoverished, but in the judgment of Allah, amongst the best. So this is where the measure lies. حري بايو يقياس نديس الزكاكلا دينة منبرتبه ومدلادل والمنبرتبه الزمن تاوي قياس خم بازالوي حري قياس خم بازال من انت قياس خم بازالوي قافي الله فرصوا الله زوافك وناس تاوي توفيق زر خبا تاوي هي عبادة موشلة الله فرط له يعني الله فرط زر خبا ما عبادة الذي وافقه وإيمان زرزكه وقافي بي الزون تاوي قدر زالاوي الزون تاوي قدر زالاما لا أي درجة زالاوي بالله دينت بي من تاوي قدرة الدنيا بي إمال ما نكسي باوزي تأبا ينبر اللي فرقان الزو قدرة على بايتي مال تاوي الزو كسو الدنيا بي إمال ما نكسي مسكين زي تأسو ينبر اللي فرقان الزو كوش انت بايتي مال تاوي يتكاسا زال من بينتا تقوى زو بيوا الله توفيق زوبي حب إيمان زر خبا ما تقوى زالما زيك سخانة نارك عبادة زوبي حب لا درجة لا درجة زر خبا هو أنتاوي يسا دينة جاي بما تتكايس هزال بايتين دا تتكايس بزال تقوى بينتاوي. And so Allah subhanahu wa ta'ala, if we look at these two verses that we spoke about in length last week, but we're just going to go over them, these 16 and 15 that we just spoke about, we see that Allah subhanahu wa ta'ala refers to both generosity and one's sustenance being withheld from him as ibtila. So in other words, Allah subhanahu wa ta'ala can give you everything you ask for, put you in a comfortable state, give you wealth, give you health, give you strength, give you power, give you authority, give you all whatever of this dunya there is, and He can be testing you. And likewise, Allah can withhold all of the aforementioned wealth, health, strength, and authority, power, whatever it may be, and He will also be testing you. So the test is in both in giving and withholding. Allah subhanahu wa ta'ala tests in both ways. And there's a reason for that, and we'll elaborate on that inshallah after the interpretation. باحري أقارتنا وقربايو يا دينات زواسع عليهم أفيد كام ذو زر خبا ما يحيي الدنيا بيخشى ذا كل مخشى ذو زر خباوي سلطة زوم أزوك الصوزو دينات زوم أفيد زوم يخشى كلهم زر خبا قدر زوم أزوك الصوزو ألا أبا أبا زر خبا وشيش كمان موزيكا بطخانا نارقنا دينتهم زليلة ما زر خبا أفيد كامهم زليلة أزوك الصوزو سوم يقزاي قدرها سلطان زليلة حشيم زليلة هي كوتسيو أين خنتيهم مخنب كوتسيو أين خنتيهم الله امتحان بايت بك كليوبا كوتسو امتحان انت هو زر خبا يعني زر خبا باوزوم امتحان لدينا زي رخبال أزوك الصوم مسكين امتحان لدينا زي كبتال بايت كوتسو امتحان انت ومن هنا بيخونالو إن شاء الله تقح بينا شكرا. And so النسفي elaborates on that and says وسمى كلا الأمرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاء لأن كل واحد منهما اختبار للعبد
فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزع. So Allah subhanahu wa ta'ala referred to both states of where a person is being given endowments and blessings, or whether a person is being withheld from, whether these blessings or endowments are being withheld from him. In both situations, Allah subhanahu wa ta'ala referred to it as ibtila. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. And in the following verse, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. So bala is referring to both situations, because bala ultimately means to be tested. And so Allah tests us in wealth and health and so on. So when He bestows that upon us and blessing, all these different blessings, when He gives it to us, He's testing us to see whether we're thankful, grateful, or whether we lack thankfulness, whether we're ungrateful. So in Arabic, they say that the kufran and ni'mah, to be ungrateful. So Allah subhanahu wa ta'ala is seeing whether you're grateful, tashkur, or whether you takfur, meaning whether you're ungrateful. This is in Arabic is referred to kufran and ni'mah. ما حري الله قدر ما تبجوا قافلة نعمة ساشبه وما زواسا عليه وسا امتحان انت بايت انت امتحان وخمل انت قافي إسحاد سوقارات خنارك الدين السقيسا دلحي بمتواقع قلالي ذا الفيل لمداني ذا الحال حال شاي الزؤبة دينت من يزوب انتفاعي خناني امتحان انت الزولي سبحان الله الزوق الصوزو إسحاد دينت من براما أما أنت نبرزالو من برا بايتين خير دلك بزال يكوصل امتحان تبايت الزوق الصوزو زي كبدا ساخ إسحاد السوق اسحلو بيتاها يشمع أمام بذكر من برزال انت إسحاد السوق زي كبدا ساخ قرموا اعتراض يشمع لاي ببرزال انت يكوصل امتحان انت بايتين ما يلي بايتي شكرا يسأل قافي الله يونينا صبرهم الله يرزقنا بايتي مدعو مشاهدة قوصهم أمد زوطبيك انتاما يكوصل امتحان نصو قافي وكت خشب بايتي. And if Allah withholds from that slave, he's testing him to see whether he's patient or whether he's going to lose his composure and object to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is another type of test. دينات برخبم امتحان حلبة مكبت بهم امتحان حلبة قصة إن بهم وابتلاء انت امتحان انت بايتين الله يثبتنا. And if we look at, just so that we can connect the meaning of the verses, we mentioned earlier, who do we talk about? Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of Fir'aun in the surah, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. And Thamud is made mention of, the disbelievers of Thamud. Is it not that they were ungrateful with what Allah subhanahu wa ta'ala gave them, such that they reached the extent that they reached in their disbelief and their transgression? Is that not the case? It is the case. Thamud, Allah subhanahu wa ta'ala gave them strength in body and gave them access to many different things that the people before them and the people that came after them did not have access to. And Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala gave him a kingdom, power, strength. Many things were at the tip of his fingers. He had access to them. But he was not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And he reached the extent that he reached in his transgression and his disbelief. So these two verses are very relevant with regard to what was mentioned before, where Allah subhanahu wa ta'ala made mention of the different people of the past that were very deep in transgression and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So if we look at what was their situation, it has to do with the fact that they were given much bounty and blessings, but they transgressed. They saw it coming from themselves and did not recognize that it's from Allah subhanahu wa ta'ala. And we have the likes of that today as well, and we are tested daily on a day-to-day basis. Allah subhanahu wa ta'ala is trying us in many different situations. So we have to see the test for what it is, and we have to know how to pass that test. And we have the tools. Allah subhanahu wa ta'ala did not abandon us. We have the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he came with. So we have to do our due diligence to know what to do in different situations, so that we pass these tests and Allah subhanahu wa ta'ala accepts us as His servants, inshaAllah ta'ala.
transgression is ظلم يعني تعدي يعني عندما يجاوز الواحد حده في عصيان وإيذاء الناس طغيان ما حري الله قدر ما تبيجوا يسر به فرعون حال زوم كلمة التوكل أنا بيتنتا فرعون بجيح الله نعمته شبهه ما قسم ناريو كم من يخشى ذا الشيء تمام يجي زوبنا أزو كل نعمة إسال باقة لكنه آية حارة كفر وإنا وحد مرقت به آية بورده سقاه أنا الله تنبت بورده أزو كسوزو ثمود قوماتهم الله بجيح نعمته شبهه تاخ ستيرو على أزاج بيكت وأزاج بيكت زنارة أزاج بيكت زنار أمتاشم بحرز يديز الأمة زي فرقة موشة زي فرقة مزل ترخب لو شيء أزاج لترخب لو ستيو أم تاخ ستيو الزو أين تاخ بي ونو محيكل مقار موشة سري أفضل يعني كدير سري ونو يهيكلو ما قارا شو ما تكون صنارة إمال ما لك استغنى الزاج بيو كل نعمة الله وأشبهه الزوج بهم كفروا باجد كود آيات بهم يعني التيوك نزل نعمة زاشة بيوسو الزو نعمة سو حمدي مقبأما الله طعم وشتايني الزاج الزو نعمته طفى به ألا ينفونا سوء أقد بالتنافو باجد إلى بيتي قافي امتحان نخون بحل باجد دي رخبز النعمة زال فتكام زال دينة كي زال شيء كله هي الدنيا تزال والزينات كله زوم وسوى الدبي امتحان زون تبعتي الزو امتحان مين بخصو حلو فلان قال في حال زو كنت بخنا البيتي الزو كسو كباجم على امتحان انت الزو كباج بيصبر إذا شما حلو صايخ نعمة رخزال بخنا البيتي ويكوس صوم امتحان زدانة نوكا يتخشى البيتي الله إله بنا. Just to address كفران النعمة يعني ungrateful عكس الشكر عكس الشكر يعني grateful شكر كفران النعمة ungrateful grateful to Allah قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم no but you do not honor the orphans and the Mufassir النسفي says أي بل هناك شر من هذا القول وهو أن الله يكرمهم بالغنى فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة وحض أهله على طعام المسكين. So in other words, that we stated that the measure for being honored and humiliated is not in amount of wealth or loss of it. But what happens is that you are not honorable to those orphans. And so Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning some of the things, the disobedience that's being done, where they're not honoring the orphans and they're not feeding the poor people who are in need, although they have the capability to do so. They have the wealth to do so, but they're not doing it. And so this is a transgression. ما حري حياج ساج في دينات سالة يا جساج يتيماج لوي أزوج يترحم ملو بيت لينتا أزوج الصوم مسكيناج ما بليو ملوي فراكوسو مثال يو دينوسو مثال يو كداخوي حياج حاجز تاج ما زرح بياج وبليو ملوي يو موش زيوخوي أزوج الصوم حق زال بيو ملة دينت كيبه موتا زال بحق حل مستزال بيوحد مسكين اللي حق حاله الزو مسكين اللي دينت بزال حقه زكاته المستا ملحد يخوي الزوم دل حنتاوي مستزال بيو المستزال مسكين ومحروم وشزو ينوي دل حزوخنا البني الله أكبر ولا تحاضون على طعام المسكين and you do not encourage one another to feed the poor. So with that wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, you're not spending it on the poor, because when you have an amount of wealth that's in excess of what you need for your dependence and yourself and the like,
then some of that has to come out. And that's what we have zakat at the end of Ramadan, for example. Zakat al-fitr. That's not the only type of zakat. There's zakat on money, there's zakat on livestock, there's zakat on other things as well. So when a person has wealth, that's a form of a test from Allah subhanahu wa ta'ala onto you, and you have to know how to pass that test. And one of the ways is to be able to take a portion of that wealth that you have and put it in the right place, because those who are in need and those who are poor have a right to your wealth. So even though Allah gave it to you, other people have a right to it as well. ما حري دينت كي زوي أحد زو ألايزو مسكين ويبلكت يستي كتبي يكفافا ميلوي سبحان الله هي أمر تبيك أمر انت يعني خير يا عيسى لبه خير ما تاش بقرقارة انت شوما خير يا شكو تسوم مكفافا انت لكنه يكفافا ميلوي خير زي يا شكوتا هي من هنا خير موشبهم قرقارة المتاشة هنا البيت يعني شرعي وخلف ذا البيت الزوء نبيوي مسكينهم الزوء كسويتيمهم يمرسوا حلوي حق ذا شبيو شيو يستومل حق الله أشبيو يستوكدا الزوء المستزيوم مسكينهم محروم وشزيوبه هي جساج يعني مخانو حد رقته بعدين واجب ذا شبيو شيو ولا شو زتمروا التمرون بعدين ما يي أين موش زيون تاوي هي جساج يعني حقوق مغفر زيوما يا ابتلاء ذا شبيو يا دينت الله ستي وبله لكنه يي دينت ستي ونعمة انت الزو دينت بمس أخوي على مسؤولية ديجال بي على حق ديجال حق لا يشحلو دينت صوبيزو ما عندي دينت ما ستي والله ستي يا الله ستي ودينت بحق حلبة على أزوزات مسكين حق حلبة زكاة محلك بزكاة موجة حلبة دواتاي زلام أزوكسو زكاة حلبة أزوكسو يبقى لزار الشيكتم زكاة حلبة أزوكسو صوم رمضان زي حالة نسم زكاة نجانا زكاة الفطر يكلهم حق تاوي مسكين حق زون تاوي دينت كاي سود دينت صوبي ما يكلهم موجة حلبة شكر مقبأ زو موجة زوبي حق مكانون زوبين تاوي الله إله بنا. And this is what keeps a community together, what keeps a community going, is when you have that disparity. If you know, we have wealthy people, you have those who are in need. So in order to keep the balance, keep things going, some of that wealth that's with the wealthy has to be taken out and given to those who are in need, who are not wealthy. And this is how the Muslim community has been going on and on, and keep moving forward on and on. You'll find this in other communities as well that are not Muslim as well. But the idea, the concept is that wealth is not meant to just sit there. And that's the problem today, that a lot of wealth is just sitting there, unfortunately. People just have this thrill and this desire that they have this idea that I have this much in my bank account sitting there. So it brings them comfort that they have such and such amount of money sitting in the bank account. And some of them are millionaires. And today a millionaire is like nothing. We're in the age of billionaires and trillionaires. Now people are, there are those who are billionaires are trying to be racing each other and fighting each other to try to be the first trillionaire in the world. So you have this. So the idea that to accumulate wealth just so that it sits there, this is not the way that brings about fruition within a community and brings about a healthy community. When wealth is just accumulated and gathered just so that a person can sit on it and say, oh, I might need it at such and such a time. No, I'm not saying that you can't plan for like a year ahead or 2 years and say, we're living in a certain turbulent time, so I might need this much for that and that situation in the future. No, that's not what I'm talking about. What I'm talking about is when a person amasses a lot of wealth and it just sits there and nobody benefits from it. And the sad thing is sometimes he dies, and those that should have benefited from it don't benefit from it. And then who eats it up? The banks eat it up. His enemies sometimes eat it up, or the banks eat it up. And you know what happens after that. So this is the age that we're living in, subhanAllah. ما حري
من بايو أخا إذا ما عند بايو يليت سالخونتي مسلم تلس من تبايو مسلمات في حال زميلنا أنت روح زول زترف أخانا رجل حاجز تعلم استنتا يترحم عليه ينا روي مسلم تلس لكن أخوي أخا أزود تلس بسر حكمة كأنما مليون زالو سو عشي بينكم بحسب الرزق مليون زالم ماشي 10 مليون أشعلت كاكان 10 زالم ماشي كويت خنات أزوك سو ماشي بليون خنات بليون زالم ماشي تريليون خنات يعيشوا زالزوزو أكيد العين زال محلك أنت مستعبل سامتان ما يجي سامت محلك أخ يبقى بلتك كم حاجة خم زالسال كم مسكين سال الزاجم حاجة خم بوما يتنافق بوما زبين ترفين أنت وكبت جوال المي بايتي أي بايو إسحاد السوق يدي نتبه خزال لك وقت تبيك أنت إلى بايتي تكشف محلك مرض خشنيال رحول تربة زخ أما تليخني قوت ما تليخني بايت ما روح زول يزول تيت زال وسما روح زول كيح بالي أردا زال أزوينا بايتي ما انتبه وسوى الاقتصاد زول محاجة تخشع لكن يخوي بليان وأزوينا ومت مليونار جسام تاما حق زول كيف لبامل أزوك الصوزو راح ترحم باملو إن حال بيسال يتجبر بازار كذا موت تلف حال بايو بحرزوخ إذا حد كنتي ببانك وعلى زوت اللي عشان مساعدة إذا حد كرام الزول أدواش زولو هي نخرج إذا حد كرام منقستي وصحي من بس الصب كتاب خشي يلوم يلا بايتي منقستي قبل يخنا المي بعد وكم زول نصاب منقستي ما بيجي أي نكون جنتا مازال قافي حي استاكدا حق زال بشي وآشر ونارا كرقيشة ما يرخب زال خنا البيت الله يوفق المكفت لنا. And we find the meanings of what was just said in the following verse. قال الله تعالى وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا and you consume inheritance, devouring it altogether. And so turath here means al-mirath. And أكل لما ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام. So the habit, or what happens to be the habit of some, is that it's just let me accumulate wealth, regardless where it comes from, whether it's from a halal source or from a haram source, whether I'm doing it in a way that it's acceptable or whether I'm doing it in a way that it's not acceptable. Regardless, I just want to accumulate wealth. So this is the mentality of some, and this is a very wrong mentality, of course. It's quite obvious why it's wrong, because you can't just accumulate wealth from wherever you want, whether it's halal or haram. That's not acceptable. But on top of that, if we take it further, what happens is when a family member dies and a person is entitled to inheritance, there's also another problem here too. So instead of ensuring that the inheritance is distributed correctly and properly according to the Sharia, and make sure that those who have entitlement to their share get their share, what happens sometimes? That those very siblings and those very family members, as soon as the inheritance starts to be distributed, now they're fighting each other as well. And worse than that is you might even have someone in his heart hoping that that person dies so that he can get a larger share of his inheritance. And even when he goes to visit him because he's sick, he's not visiting because he really cares about him because he's sick, but he's visiting because he hopes that he dies so he can get some more inheritance money. Subhanallah, this is the age we're living in. May Allah give us tawfiq, inshallah. أخازو على يخام سبب زمنتا يكل ودي يزال وتأكلون التراث أكلا لما يزال آية وحجن ونارقر تراث بايتي وميراث بايتي متاوي ميراثو مسبه عدل بمسيادة تايلة من عشان أحظو يتألم على يزو مرساكلا أبا ويحاج متقادر يقلانو أبا ويحتاج متقادر يقلانو ميراث بي حق بيسيدو نارقر سو كلهم شرع زارد اللي وحل مشاهدين الصوت الزو دي نصو حق زو نساء مقصودة حقه ولا نساء أنا رجل متقدرون دي جملة لكن وكم زو أنت ميراث زوجاجو سوزنا بهم حجنا على زوم كبيت بعد بحال منها هي الدنيا تيمدنا القرآن يمدنا هل من أين
بصو من بيت قادل القادل بزر انت أزو ميراث حق زلتا ومن سابق حرام بين يشي بايت ما حسب له يشي دينتي ملتا حق زال ذا صونتا حرام وخم يال بايت حسب ما جيش مفرن هنكر أنا حكي أنت هبل حق زي أنت هبلت حق زي أنت ما يستسيد لكن أخلي رازانا خنتي واتي يكون عن يعني الله قدر ما تبيجه وزتوكن عينا بيننا حنا بايت أنت أتبتي خم بوزالنت إسحاق خنتي بيخ الزو وراشي ما بين بحظه تكهز موسى وصا هو متوي يعني يتخارج ما يموت مع الزوزات يتألق والدي إن هو كستبك هو دينت مهدد طون مش متحوى با يتقرق ما يحجع يموت يلمت أزازي كرتي زونا سيختان لي أخي سبحان الله ما هو كم زونتا أبو والداج صالح كذا دينت زورس حق زي كلهم شرع قد محل أزو شرعي والمدخل بجي خسارة دي جدر سبي محالتنا أن الله يسترنا وبجيه حسوسنا آخر زمان به أوركسوم آخر زمان كل زايد بيودي جال مدشي به أزو أتفردقار روزالو بعد من الجنانة كوي ميراث أمريكا أبو واحد كبتا زانو بتكوشو تازان ميلا إيد تامرزو نا الله يسترنا ما حق بيكاننا حق غوزي كاننا كل جرام سلوت التبعيد الله يسترنا. And that meaning is continuing in the following verse. وتحب قال تعالى وتحبون المال حبا جما, and you love wealth with immense love. And so the one who behaves in such a manner where he accumulates wealth regardless where it comes from, this must be because of something that's rooted in the heart. Because the heart is where all those problems arise from. It's every crime you see in the world, every wrong action, every wrongdoing, every transgression that you see in the world, its source must have been from the heart of someone. Wherever you go. This is the reality. So the love for accumulating wealth is an issue in the heart as well. It's rooted in the heart. Even though the limbs are the ones that carry out the action, but أين أمير الجوارح القلب. The heart is أمير الجوارح على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمير الجوارح. So if you can ensure that the king of organs is a just king and knows what and behaves in a manner that is acceptable, then you can ensure that whatever emanates from his limbs will be acceptable and will be correct and be done in the right way. But if that king is a corrupt king and a ruthless king, then you can expect that whatever emanates from the limbs will also be problematic, and you'll see many forms of transgressions that emanate from the limbs of a person because of the illness that's in the heart. Subhanallah, حريب حاجة ونارا قروي إمال ما لك أسدينة مودد نتاوي وتحبون المال حبا جما. سبحان الله، إمال ما لك دينة بتلتان بايت قلبي دينة مودد الزو مودد زوخوي كل مشكلة سبب أخنا البي وصح حق بالله حرام وحلال مزل الله بي محلك ما تخني زي خشية وكنت بدي تلف روج إلهم مسامات إنت الزو يترازل أي كيس سامت خو مستحالي إنت كونت مستمل أخوته مت دقو بيدي ما حد قبل لي تخيل ما يسمع. سبحان الله، أنا كنت من نديجة أنت يمحلكم سامته ما أنت يعني من ما نكس دين مودد لخوي التازو بقلبي انتاوي قلبي انتاوي قام مرزل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قام حلتباو قام تمرزل قام مستبد مش كسزتي الزين تيجي زبق فصدقر قام تمام فستر باو وزت بالي قام تمام تبل الباو قلبي امير كنت انت يا امير ما مجرم مجائز امير زليو سام كتخن الباد هذا ايش اقصو يتلفل يقتل يزرفل احد امانه الامام وصل تمام اويلر بعد تمام مقتحل احد تمير بعد تمام لوقان بعد تمام مقدم ام فريق عشان امير زي كان عسام الزوز تونياس امير بعد تمام نفسه حاجه يقولوا فرقزو ازوص مخانا كل شيء لك التقلبي انت التقلبي زي فساد الساعه خساره زواتي كنت ما نكسي
حرام وحلال بحجمين أي كنت من دجاجة محلك دينته سبحان الله يلا بيت التكلم بإذن الله يتيح لنا ما الله دينت موددوا هي كشت الدنيا كش ناس يعني سحجة بيوشة. And to connect the meanings once again, and then we'll end it off, inshallah. So if we look at Fir'aun and what he did, and the fasad that he did on the earth, it definitely emanated from a corrupt heart that he had. He killed the women. He killed the children. He made people go against Prophet Musa alayhi salam. He stole, he harmed, he tried to kill Prophet Musa alayhi salam. And he also, even despite all of what he was trying to do, what was Prophet Musa alayhi salam trying to do? Trying to guide him. And one of the methods of guidance that he brought forth to him was mu'jizat, miracles. He saw the miracles, but the heart's corrupt. So when the heart's corrupt and the eye sees, it's as if he didn't see. Because he didn't see here. He didn't see through the heart. He saw through something that if the original source of seeing, your heart, perception, he didn't see through his heart, but rather he saw through his eyes, it's as if he didn't see. So he saw the mu'jizat and the miracles, he didn't believe in Prophet Musa alayhi salam. And he didn't stop there. He fought him. He tried to kill him. And he took him to the sea, and we know what happened after that. So the point is that, and also the people of Thamud and people of Hud, who had very large bodies. They had hearts too, of course, despite their body being large and tall. And whatever transgression they did of disbelief and transgression against the Prophet of their time, Prophet Hud, Prophet Saleh, Prophet Shu'aib, and it emanated from a corrupt heart that they had. So the idea that we need to put emphasis on rectifying the heart the heart that we have in our body is a very important thing, and we have to understand that very well, inshallah. ما يحري حيجنا ونارجر بايو فرعون ونصلنا ونارجر من أين تفاعل دلقا بايو يدوشاجو فجيو ويجاش من قرب مسكيناش ويج ولدي ويج تمام ولا كمان مقدر فجأة أزوك الصو كدير سو من كرايو حجبلو دلاغ زو من أن أحمال ذا القصص دلاغ دان دلقاز نارو ويج ما حراس والتمام الكرايو هي أين تفاعل دلاغ زو من أنت أنت قلبي بذلك قصصنا تنتهي بلول قلبي نارو فاسد قلبي نارو ما يحري سيدنا موسى عليه السلام مقنعنا تسطو أزيو قدروا لي خفايا أزيو حتفو كيشا ما يتسلت بوقاين تباو حجة خلا كنت أستا خلا كنت معجزات ما قرئة سبحان الله إين بيرزال لكن قلبي زولتك بلو من لي يتبلو القلبي أزيك كرسي زو موتتزو دينت موتتزو إكدت موتتزو ننتو مدوزلين ننتو كرسي موتت الزو من ما تلتلبا يسو مدينة من ما موتتزو بلو القلبي زو مفساد زال بقلبي زو من هاشيو يكل زي ذي كتاشي ما آخر زو مخانا سيدنا موسى ومقدلنا إلى بحر تقتله وبلده ورد بيخونتي تقوح الله جزا زوستي أزو بصوصو سيدنا هود قوماتهم قام زيو موخ ملمان أخلو خل قدر قام ناريو لكن الزياجو ميتك قلبي ما فساد زدتك قلبي بلول قلبي نارتك الزياجو ما تمت كبالا بالو كم أستا كم معجزة رومام أزو كنت على قوماتهم صالح قوماتهم لوط قوماتهم كل زيوم فساد قدك قلبي مبلل زيتك قلبي جلمتي إين بيروزال شيو قلبي متكبل بلتي سبحان الله ما يلي أزيك قلبي انتوي دير بيزال أزيك قلبي زناوي تبير لنما حقو يزال الله We ask Allah subhanahu wa ta'ala to illuminate our hearts and to purify it, inshallah ta'ala. So we'll stop here for today and we'll mention some announcements, inshallah ta'ala. So as all of you are aware, we have entered into the month of Sha'ban. Alhamdulillah. So that was the dua we made earlier. It was here many times. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan, inshallah ta'ala. And so we ask Allah to prepare us for Ramadan and to enable us to benefit from the month of Sha'ban, inshallah ta'ala.
Sorry, Ustad, I don't understand the second one you wrote here. I can't read it. Yeah, well, the principle no good. You have multiple events in Ramadan and after. I just don't understand the writing that you wrote, that's all. Oh, okay, fair enough. And the third announcement is that for those of you who want to donate to AICP Calgary for the center that they purchased, please continue to do so. And for those who live here and want to donate, you can give the money to Brother Zakaria, inshallah ta'ala. And let's recite Al-Fatiha with the intention of cure for our sister Humayra Muhammad, our sister Amatullah Abdul Rahman, our sister Fatima Zahra, and our sister Dubado Ahmed, inshallah ta'ala. And you can also include in your intentions other people that you may know, and in a general sense, we can include all the Muslims as well. Al-Fatiha. Say Tahleed 3 times and As-Salam on the Prophet 3 times, inshallah.